Maria Weber Glott, Eingunlich Buchhalterin zu sein, bis die Tiedlichen ihrer verstorbenen Tante ans Licht kommen und sie Jigerin in einer Welt aus Korruption, Verrat und blutiger Reich wurde. Maria Weber 14 Leben. Das so durchschnittlich war weiter Grau Hamburger Himmel an einem Novembermorgen. Jeden Tag 7:15 verlieh sie kleine Wohnung in Altona. Nahm die S-Bonzer Innenstadt und arbeitet als Buchhalterin in einem mittelständischen Unternehmen. Ihr Kollegen kannten sie als die ruhige, höfliche Frau, die nie zu spät kam, nie krank war und deren Grotaufregung deren bestend, Freitag zum Italiener die zu gehen, was niemand wusste, auch Maria selbst nicht, war das die Frau, die sie Tante Ingrid nannt und die sie nach dem Tod ihrer Eltern Grau gesagt hat, in Wahrheit Ingrid Schneider war. Einer gefürchteten Scharfschützinnen der deutschen Spezialeinheiten. Ingrid hat ihre Vergangenheit so tief begraben, dass selbst Maria Glott, ihr Tante sei eine pensionierte Krankenschwester gewesen, aber das Blatt Verges nie. Und die Fähigkeiten, die Ingrid ihrer nicht, waren scheinbar harmloser Spiel. Beigebracht hat, das Prozess Seelen mit Papierkugeln, die blitzschnellen Reflex beim Fangen, die Art, wie Maria lehrt, unsichtbar durch Raum zu gleiten, all das Schlummer in Maria wie in Schlaf der Drake. Bever war weitermachen, kommentieren bit, von wo aus die Sendung verfolgen, und abonnieren denn die Mortgage sollten nix verpassen und dort an jenem vergangenen Dienstag immers, bemerkt Maria zum ersten Mal, dass etwas nix stimmt. Auf dem Weg zur Arbeit fiel ihr ein Mann auf, der bereits den dritten Tag hintereinander an derselben Straße stand. Trug verschiedene Kleidung, aber seine Haltung, die Art, wie seine Zeitung hielt, das war immer gleich, enormer, Menschheit für so gehalten, aber etwas in Marias Unterbewusstsein schlug Alarm in der Mittagspause, als sie mit ihrer Kollegin Sandra im Café sah. Bemerkt sie einen weiteren Mann. Sah 3 Tischen entfernt, scheinbar in sein Smartphone vertieft, aber seine Augen wanderten immer wieder zu ihr. Maria spürt, wie sich ihr Nackenhaar aufstellten. Ein Gefühl, dass sie nicht einordnen konnte, aber das so stark war, dass sie Sandra bat, das Café zu wechseln. Du bist heute so nervös, bemerkt Sandra, während sie ihr Sachen packten. Ist alles in Ordnung? Maria lächelte schwach. Nur müde, denk ich. Aber als sie das Café verließen, warf sie einen schnellen Blick über die Schulter. Der Mann war verschwunden. Zu schnell. Viel zu schnell für jemanden, der nur zufällig durchgesessen hat. In diesem Abend konnte Maria nicht schlafen. Sie stand am Fenster ihrer Wohnung und blickte auf die Straße hinunter. Alles workte normal. Straßenlaternen warfen lange Schatten, gellgentlich vor ein Auto vorbei. Aber da war etwas. Ein Biegung im Schatten gegenüber. So subtle, dass ihn unjuts sie übersehen hatte. Plötzlich hört sie Ingrids Stimme in ihrem Kopf. Maria, Schatz, wenn du dich jemals beobachtet fühlst, vertrau diesem Gefühl. Die meisten Menschen haben vergessen, wie man auf ihr Instinkt hört, aber du nicht. Du bist besonders. Maria hat damals, als Teenager, gedacht, ihr Tante riet von weiblicher Intuition. Jetzt begann sie zu verstehen, dass Ingrid von etwas ganz anderem gesprochen hat, von Instinkt, von Fähigkeiten, die man nur in einer Welt braucht, in der Toten jeder lauert. Sie ging zu ihrem Schreibtisch und fand die einer Schublade, ganz hinten, versteckt hinter alten Dokumenten, lag ein kleiner Schlüssel. Ingrid hat ihn ihr gegeben, kurz bevor sie starb, zusammen mit einer Adresse und den Worten, nur für den Notfall. Maria, du wirst wissen, wann es so ist. Die Adresse fort Maria zu einem unscheinbaren Lagerhaus am Rand der Stadt. Als sie den Schlüssel ins Schloss steckt,
hat sie das Gefühl, einer zu einer anderen Welt zu öffnen. Der Raum dahinter war spartanisch eingerichtet. Aber jeder Gegenstand erhielt ein Geschichte von Precision und tadlicher EFFIZIENZ. Und den Wunden hingen Certificate und Medaillen. Die Ingrid Schneider, einer der besten Scharfschützen ihrer Generation auswiesen, Fotos zeigten sie in Uniform, mit Gewehren, die Maria nur aus Actionfilmen kennt. Aber das war nichts das Schockierendste. Das Schockierendste war ein Foto von Maria selbst als Kind, sie mit einem Luftgewehr auf Zielscheiben schoss, und jedes Mal ins Schwarz Traf. In einem versiegelten Umschlag fand Maria einen Brief. Meine, lieb Maria, wenn du das hier liest, dann ist der Tag gekommen, wo dem ich dich immer beschützen wollt. Du bist nix die günnliche Frau, für die du dich heilst. Du bist meine Schülerin, auch wenn du es nie wusstest. Als, was ich dir beigebracht habe, die Spiel, die Bungen, die Art zu beobachten, das war deine Ausbildung. Du bist bereit, auch wenn du glaubst, es nicht zu sein. Mit zitternden Händen fniet Maria die Waffenkammer. Die Juher waren Michaelos gepflegt, die Munition ordentlich sortiert. Als sie das Erskeuer in die Hand nahm, folgt es sich an, als wird es ein vertrautes Werkzeug greifen. Ihr Finger fanden automatisch die richtige Position, ihr Körper nahm die korrekte Haltung ein. Der Angriff kam 3 Tage später. Als Maria Gerard von der Arbeit nach Haus kam. Sie hat Gerard ihr Wohnungstür aufgeschlossen, als sie das leise Klicken hört, das Geräusch einer Waffe, die entsichert wird. Ein normaler Mensch hat es behaart oder nicht stärkend, aber Marias Ausbildung, so unbewusst sie auch gewesen war, ließ sie sofort reagieren. Sie ließ sich zu Boden fallen, Gerard als das erste Projektil durch die Luft pfiff, wo eben noch ihr Kopf gewesen war. 3 Männer stürmten die Treppe hinauf, Profis in schwarzer Kleidung, mit militärischer Präzision und tadlicher Absicht. Wo ist es, Maria Weber, rief der Anführer. Wo hat die alte Hex es versteckt? Maria verstand nichts, woven a Sprach, aber ihr Körper handelt bereits. Sie rollt sich hinter die Küchentheke, griff nach dem Messerblock und warf das erste Messer in einer fliehenden Bewegung. Es traf den zweiten Angreifer in die Schulter. Genau dort, wo Ingrid ihr beigebracht hat zu zielen, einen Gegner kampfunfähig zu machen, ohne ihn zu töten, falls man die Wahl hat. Die nächsten Minuten waren ein Wirbel aus Bewegung und Instinkt. Maria bewegt sich durch ihre eigene Wohnung wie ein Tänzerin, die jeden Schritt einer täglichen Choreografie kennt. Sie nutzt Schatten, Winkel, jeden Gegenstand als Waffe oder Schutz. Die Fähigkeiten, die Ingrid ihr als Spiel beigebracht hat, entfalteten sich zu ihrer vollen, täglichen Pracht. Als der Stab sich legt, lagen 2 Angreifer bewusstlose am Boden. Der dritte war geflohen, aber nichts bevor Maria ihm ein Nachricht mitgegeben hat. Ein klein wundender Hand, präzise platziert, ein Warning von jemandem, der sehr wohl wusste, wie man tat, aber nötig genug war. Es nichts zu tun in der Still nach dem Kampf realisiert Maria endlich die Wahltragweite dessen, was geschehen war. Sie war nichts die harmlos Buchhalterin, für die sie sich gehalten hat. Sie war das Leben einer Legend, Ausgebildet, von einer der besten Scharfschützen Deutschlands, ohne SUWISSEN.IHR Handy Klingelde. Ein unbekannt Nummer. Beeindruckend, Fräulein Weber, sagt ein Männerstimme. Ingrid hat sie gut ausgebildet, aber das war nur der Anfang. Wir wissen, was sie ihnen hinterlassen hat, und wir werden es uns holen, was will Ingrid mir hinterlassen haben, fragt Maria, obwohl sie spürt, dass sie die Antwort bereits kennt. Informationen, die Guslut lieber begraben sein werden. Listen, Namen, Beweis, ihr Tank war nix nur ein Scharfschützen, sie war auch
ein sehr gut Beobachterin, and sie hat Dinge gesehen, die sie nicht heit sehen sollen. Maria dacht an das Lagerhaus, and die Akten, die sie noch nicht durchgesehen hat. Plötzlich verstand sie, warum Ingrid ihr dies Fähigkeiten beigebracht hat. Es ging nicht nur ums Überleben, es ging Gerechtigkeit. In den folgenden Tagen verwandelt sich Maria Weber von einer gewöhnlichen Frau in das, was sie schon immer gewesen war, ein Raubkatz, die nur darauf gewartet hat, zu erwachen. Sie kündigt ihren Job, ohne Erklärung, ohne Abschied. Das alte Leben war vorbei. Mit den Informationen aus Ingrids Versteck begann sie zu verstehen, in welch dunkel Welt ihr Tong verwickelt gewesen war. Korruption, die bis in die Ächsen Regierungskreis reicht. Attentat, die als unfehlgettert worden. Ein Netzwerk von Auftragsmord und korrupten Beamten, das Ingrid Jahrelang von innen heraus bekämpft hat, und jetzt wollten sie Maria. Tatsachen, bever sie zugif gerlich worden, konnt. Aber sie unterschätzten sie. Sie sahen nur die schüchtern Buchhalterin, nicht die perfekt Schülerin einer Meisterin des Todes. Sie wussten nicht, dass jede scheinbar harmlos Begegnung aus Marias Kindheit ein Lektion gewesen war, jedes Versteckspiel, jeder Spaziergang, im Wald, jede Übung mit dem Luftgewehr, alles war Teil einer Ausbildung gewesen, die so subtil war, dass selbst Maria sie nichts bemerkt hat. Der erste Ecktest kam ein Woche später. Maria hat sich in einem Hotel am Stadtrand einquartiert, als sie den Laserpunkt an der gegenüberliegenden Wand bemerkt. Ein Scharfschütz, professionell positioniert, wartet darauf, dass sie sich im falschen Moment bewegt. Was nicht. Wust, Ingrid hat Maria beigebracht, Reflexionen zu lesen wie in der Lutbucker lesen. Der Laser kam von einem Gebgut gegenüber. Drittes Stockwerk, zweites Fenster von links. Maria schult in Gedenken die Sekunden, die sie braucht, dorthin zu gelangen. 8 Minuten später klopft sie in die der Wohnung. Als ein Überraschter, Mann in Tarnkleidung fniet, blickte in den Loft seiner eigenen Waffe, hat dich geschickt. Fragt Maria mit einer Ruhe, die sie selbst überrascht. Der Mann war ein Profi, aber auch hat noch nie jemandem gegenüber gestanden, der von Ingrid Schneider ausgebildet worden war, erudit. Namen, Ort, Plan, als kam heraus, wie Wasser aus einem gebrochenen Damm aus Maria die Wohnung verlieh, war sie nichts mehr das Opfer. Sie war die Jiggerin Jordan. Die Namen, die Maria sammelt, führten sie durch ein Labyrinth, aus Korruption und Verrat, Politiker, die Stimmen verkauften, Geschäftsleute, die Konkurrenten ärmerten Legion, Polizisten, die wegschoten, Wenderpriestend, und im Zentrum von allem, Victor Heilmann, ein Geschäftsmann, der offiziell Immobilien entwickelt, aber inoffiziell der Puppetmaster eines kriminellen Imperiums war. Heilmann war derjenige, der Ingrid hat ten lassen, als sie zu nahen, die Wahrheit gekommen war derjenige, der jetzt Maria jagen ließ, und derjenige, der seit Jahren ungestraft mordet, weil die Richtigen Lut in der Tasche hat, aber Ingrid hat vorgesorgt. In ihren Akten fand Maria nichts nur Beweis für Heilmanns Verbrechen, sondern auch detailliert Plan, why, man in Eriken Kant, Schwachstellen in seiner Sicherheit, Returnen, die seit Jahren befolgt, Menschen, denen vertraut und die man gegen in wenden Kant. Maria begann zu verstehen, dass Ausbildung nichts nur körperlich gewesen war. Ingrid hat auch beigebracht zu denken wie ein Strategen, zu planen wie ein Schackmeisterin, zu worden wie ein Spin in ihrem Netz. Der finale Schacksig fand oft Redakteras von Heilmanns Penthouse statt. Hat ein paar geschmissen. 100 von Jiedsten, Politiker und Prominente, ahnungslos, wo ihr Gastgeber wirklich war. Es war der perfekte Ort für ein Öffentlichsend oder einen spektakulären Anfang. Maria kam nicht als Attentäterin.
Sie kam als Geist aus Heilmanns Vergangenheit, als die legendären insane Verbergen. Sie tragen elegantes, schwarzes Kleid und mich sich unter die GT, unsichtbar und doch allgegenwärtig. Mitternacht, als Heilmann sein traditionell Ried hielt, trat Maria aus der Mensch hervor. In ihrer Hand hielt sie einen USB-Stick, Ingrid's ultimatives Vermächtnis, all Beweis, Annahmen, all schmutzigen Geheimnis. Victor Heilmann, sagt sie mit einer Stimme, die trotz des Partelarms jeden Winkel der Terrasse erreicht. Am Namen von Ingrid Schneider und all ihren anderen Opfern, ihrs Eid istam, was folgt, war kein Kampf im traditionellen Sinn, es war eine Demonstration von Macht, ein Lehrstück aber gerechtigt, orchestriert von einer Frau, die ähnlich verstanden hat, war sie wirklich war, Heilmanns Bodyguards, so professionell, sie auch waren, hatten noch nie jemandem gegenübergestanden, der von einer Legend ausgebildet worden war. 6 Monate später sah Maria in einem Café in Berlin en las Zeitung. Die Schlagzeile lautet, Korruptionsskandal erschüttert Politik, mysteriöser USB-Stick entholt Jahrzehnte der Vorbereitung. Victor Heilmann war tot. Sein Netzwerk zerschlagen. Die Gerechtigkeit hat gesiegt. Aber Maria wusste, dass es nur der Anfang war. Ingrid's Vermächtnis war größer als nur ein Fall von Korruption. Es war eine Philosophie, eine Art zu leben, ein Auftrag. Die Welt war voller Victor Heilmanns, voller Menschen, die glaubten, sie stunden über dem Gesetz. Sie hatten keine Ahnung, dass sie von einem legendären Scharfschützinnen ausgebildet worden war, bis der Anger verfolgte. Aber jetzt wusste Maria, wer sie war, und sie wusste, was sie zu tun hat. Die Schülerin war Meisterin Jordan, die Jad kam beginnen.